EPK Career Point. So today we'll discuss the major data types in Java language. So here we have major types are two types. One is primitive data types and non-primitive data types. So under this primitive data types, the major categories are eight data types are there. Under this non-primitive data types, these are different like string, array, stack, list, set, vector, dictionary. These all are comes under the category of non-primitive. These primitive categories are data types, eight types ఇవి. సో ఇందులో టూ టైప్స్ మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో వన్ ఈజ్ న్యూమరికల్ టైపు, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ న్యూమరిక్. సో ఇక్కడ న్యూమరిక్ ఏంటో చూద్దాం. సో బులియన్, క్యార్, బైట్, ఇంట్, షార్ట్, లాంగ్. సో బైట్, ఇంట్, క్యార్, short, byte, int, short, long. These all four categories comes under the numeric type, and remaining under non-numeric. So boolean, it holds 1 bit, character holds 16 bit, byte holds 8 bit, integer holds 32 bit, short holds 16, long 64, float 32 bit, double 64. So these are the major data types in the Java language when you are writing the program. Okay, so we'll discuss more on future videos. Thank you all.